డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో మనకు సెకండ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఫస్ట్ 10 యూనిట్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఎవరికైతే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పీడిఎఫ్స్ కావాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఫస్ట్ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఇండివిజువల్ లింక్స్ అండ్ అన్ని లింక్స్ ఒకే లింక్లో ఉంటాయి. అన్నీ ఒకసారి పర్చేజ్ చేసుకునే వాళ్ళకు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఈచ్ పీడిఎఫ్ మనకు 50 రూపీస్ ఉంటుంది. సో అది పర్చేజ్ చేసుకున్న తర్వాత మీ వాట్సాప్ నెంబర్కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది పర్చేజ్ చేసుకున్నట్టు. సో అది చదివిన తర్వాత కింద యాక్సెస్ యువర్ పర్చేస్ అనేది ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. అది క్లిక్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వండి మీ మొబైల్ నెంబర్తో. లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ పీడిఎఫ్ మీకు వస్తుంది. సో పీడిఎఫ్ చూస్తుంటే నా మెయిల్ ఐడి డిస్ప్లే అవుతుంది. నా మెయిల్ ఐడికి మెసేజ్ చేస్తే మీ పీడిఎఫ్ అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన 10 యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి చదివిన తర్వాత ఫస్ట్ 5 యూనిట్స్లో ఉన్న రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏవైతే టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి అవన్నీ మీరైతే చదవండి. సో దట్ మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎంబీఏ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ అండి. సో ఇందులో మనకు ఫస్ట్ 8 యూనిట్స్ ఫస్ట్ 10 యూనిట్స్కి సంబంధించిన గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎవరికైతే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పీడిఎఫ్స్ కావాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి. సో లింక్ 1 2 3 4 5 6. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సబ్జెక్ట్ 50 రూపీస్ ఉంటుంది. సో పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి నా మెయిల్ ఐడి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అక్కడ మీరైతే మెసేజ్ చేస్తే మీకైతే పీడిఎఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో యూనిట్ 1 వచ్చేసి మనకు నేచర్ అండ్ స్కోప్. సో ఫాస్ట్గా చెప్తాను, జస్ట్ మీరు టిక్ చేసుకొని మీరైతే చదువుకోండి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్. సెకండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నేచర్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్. మనకు థర్డ్ వచ్చేసి రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, ఈక్వి మార్జినల్ ప్రిన్సిపల్, ఇంక్రిమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, టైం పర్స్పెక్టివ్, డిస్కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇది ఒక్కొక్కసారి వస్తే లాంగ్లో వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఇట్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్కసారి షార్ట్లో కూడా ఇవి రెండు ఇచ్చేసి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకు డిఫైన్ ద టర్మ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ త్రూ ఏ లిటిల్ లైట్ ఆన్ ఫ్యూ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజరల్ ఎకనామిక్స్ విత్ అదర్ డిసిప్లిన్స్. సో నెక్స్ట్ యూనిట్ 2. సో యూనిట్ 2 వచ్చేసి మనకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు యూనిట్ నేమ్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పేస్తున్నాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైమ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. సెకండ్ స్టేట్ ద బేసిక్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ థియరీ ఆఫ్ ద ఫైమ్. టేక్ ఈచ్ ప్రపోజిషన్స్ and comment on its real world applications. Next third briefly explain Maris managerial theory of firm. Fourth briefly evaluate the behavioral theory of firms. What are the objectives of firm? Critically explain the profit maximization and an objective of the firm. What is theory? What is its purpose? How can you judge the validity of a theory? Illustrate your answer with reference to the economic theory of the firm. సో ఇది మనకు యూనిట్ 2. సో నెక్స్ట్ యూనిట్ 3. సో యూనిట్ 3లో వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, డెసిషన్ వేరియబుల్ అండ్ ఫీజిబుల్ సెట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కన్స్ట్రెంట్ ఆప్టిమైజేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫోర్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ ద సెంట్రల్ ప్రాబ్లమ్, థీమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్, నీడ్ నాట్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్, ఏ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ and game theory. So next fifth, what do you understand by the term optimization in the context of economics decision making process? Give prominent example to elucidate the same. Next fourth unit, what is meant by a demand schedule? Distinguish between the following. First direct and derived demand. Next autonomous and induced demand. నెక్స్ట్ టోటల్ మార్కెట్ అండ్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ డిమాండ్, కంపెనీ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ డీటెయిల్. నెక్స్ట్ వై డస్ డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్ డౌన్వర్డ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్స్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిమాండ్ అండ్ రెవెన్యూ, ఎక్స్ప్లెయిన్ రెవెన్యూ కాన్సెప్ట్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫోర్త్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ list out various types of elasticity of demands. Second explain briefly the advertising elasticity of demand. Third explain in detail the method of measuring price elasticity of demand. Explain the factors influencing the price of elasticity of demand. So ఇది మనకు ఫిఫ్త్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్
నేమ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. సెకండ్, రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ డిమాండింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్ టెక్నిక్స్. నెక్స్ట్, ఎవాల్యూషనరీ అప్రోచ్, సబ్స్టిట్యూట్ అప్రోచ్, గ్రోత్ కర్వ్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వచ్చేసి రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎనీ 2 types ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎస్టిమేషన్. సో 6th అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 7th. Explain the changes in the supply with graphs when there is increase in supply, decrease in supply. What are the determinants of supply? Third, what is supply function? Explain the various types of supply function. If 7th. Next 8th unit. సో ఫస్ట్ 8 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ చదువుకొని వెళ్ళండి సో దట్ మీరు ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్స్. లిస్ట్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్? రైట్ ద మీనింగ్, డెఫినేషన్, అజంప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, evaluate the Cobb-Douglas production function. Explain the uniqueness of this production function in briefly. సో నెక్స్ట్ 8th అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 9, 10. సో ఫస్ట్ 8 చదవండి, చదివిన తర్వాత 9, 10 కూడా ఒకసారి చూసుకోండి పైన. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్? సెకండ్, వాట్ ఆర్ ద కాసెస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ మార్జినల్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్? వాట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్? క్రిటికల్ ఎవాల్యూట్ ద లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ 10th యూనిట్ అండి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎకనామిక్స్? వాట్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎకనామిక్స్? నేమ్ ద వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోక్వాంట్స్. వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై డిస్ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ స్కేల్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఎగ్జాంపుల్స్. డిస్కస్ ద ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ స్కేల్ దట్ అక్రాస్ టు ఏ ఫర్మ్. సో ఇది మనకు యూనిట్ 10. సో ఎవరైతే MBA ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్నారో ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు ఇవి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వండి. ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు వేరే చదువుకోండి. సో ఇవన్నీ చదివితే మనకు పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.